ரிவ்யூ எக்ஸைஸ் சாப்டர் 11. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ரிவ்யூ எக்ஸைஸ் சாப்டர் 11, சம் நம்பர் 1. அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் டேபிள் அண்ட் ஃபைண்ட் which pairs of x and y are in inverse proportion. ஸோ இதில் என்னென்ன இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம். பிஃபோர் தட், இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன்னா எக்ஸ் ஒய் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கிடைக்கணும். ஸோ லெட் அஸ் சே for inverse proportion x and y மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு k அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கணும். ஓகேவா? இதை தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் எல்லா கேஸ்லேயும். ஸோ a சப்டிவிஷன் a xy 100 into 24 which is equal to 2400, and then (50 into 40) 50 into 48 is equal to 2400. 25 into 95 equal to 2000. 26 into 95 2400. Last 200 into 12 which is equal to 2400. They are in inverse proportion. அடுத்து பிக்கு பார்ப்போம். B subdivision 80 into 10 which is equal to 800. 40 into 20 which is equal to 800. 25 into 32 equal to 800. 16 into 50 is equal to 800. They are in inverse proportion. அடுத்து லாஸ்ட் C. (100 into 30 which is equal to 3000. 200 into 60 which is equal to 12,000. ஸோ இது ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்டாக இருக்குது. they are not in inverse proportion. They are not in inverse proportion. Review exercise chapter 11, sum number 2. When a car is traveling steadily along a highway, its consumption of petrol is directly proportional to the distance traveled. So direct proportion x by y by k equal to constant. Sorry, y by x is equal to y by x is equal to k அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம். அவங்க கொடுத்துக்கிறது என்ன? ஸோ 8 liters of petrol can travel. Distance traveled in 8 kilometers. Distance traveled in 8 liters is equal to 100 kilometer. Distance traveled in 1 liter is equal to 100
divided by 8 kilometers. 100 divided by 8 kilometers. ஸோ ஏ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இருக்குல்ல, so petrol required for 100 kilometer is equal to 8 liters. Petrol required for 1 kilometer is equal to 1 kilometer is equal to 8 divided by 100. 8 divided by 100 liters. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்க்கு போவோம். ஏ என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஏ petrol consumption for car 60 kilometer. Petrol required for 60 kilometer is equal to 60 into 8 divided by 100 liters. cancel ஆயிடும், which is equal to 6 8s are 48 divided by 10, 4.8 liters. B, maximum distance that the car can travel with 40 liters of petrol. Distance traveled with 40 liters equal to 40 liters equal to என்ன 40 into 100 divided by 8 cancel ஆச்சுன்னா 5. so which is equal to 5 into 100 500 kilometer. Review exercise chapter 11 sum number 3. The number of buckets y of water required to fill up a tank is inversely proportional to the capacity x. So inversely proportional அப்படினாலே என்ன meaning? x y equal to k for inverse proportion. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, ஒய் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ரைட் டவுன் ஈக்குவேஷன் கனெக்டிங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் in the form xy equal to k, where k is a constant. So a x y is equal to x value 28, so 9 into 28, 9 into 28, xy is equal to 9 8s are
672, 18 plus 17, 9 plus 17, 26, 9, 18 plus 7, 15. So 2, 5, 2 is the equation B. Interpret the meaning of K found in A. So total capacity of tank in XY liter. Total capacity of tank in liter. The XY liters. XY liters. Review exercise chapter 11, sum number 4. Suppose the amount of food served to each person at a party is inversely proportional to the number of people who attended the party. When there are 25 people at the party, each person will have 1.2 kg of food. So inverse proportional கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன மீனிங்? xy equal to k. xy equal to k. அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து 25 people 1.2 kg. So 25 into 1.2. Inversely proportional the meaning. So next 25 into 1.2 என்ன கண்டுபிடிச்சா அதான் k value. 25 into 1.2 is equal to 25 into 1.2 which is 30 kilogram. 30 kilogram. Okay. So A subdivision. A subdivision எடுத்துக்கிட்டோம். 60 peopleக்கு how much அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Amount of food each person. Food for each if there are 60 people, which is equal to 30 divided by 60. 30 divided by 60 equal to 0.5 kg. Equal to 0.5 kilogram. B. How many people are there at the party if each person is served 0.4 kg of food? Number of people if each served 0.4 kg is equal to 30 divided by 0.4 equal to 75 people. Review exercise chapter 11 sum number 5. The intensity of radiation is inversely proportional to the square of the distance from the radioactive source. Intensity of radiation is inversely proportional to the square of the distance. So 900 units into 4 into 4. Distance ஓட ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ xy equal to k அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். xy equal to k, பட் இந்த கேஸில் 900 யூனிட்ஸ் இன்ட்டு 4 ஸ்கொயர். 4 ஸ்கொயர்னா 4 இன்ட்டு 4. ஸோ xy equal to k வா. xy
xy equal to 900 into 4 into 4. xy equal to 900 into 4 into 4, which is 14,400. 400. This constant k value. Okay, so intensity of radiation when the distance from its source is 5 meter. So 5 meter divided by 25. 576 units. A. A. Intensity of radiation. Intensity of radiation when distance is 5 meter equal to 14400 divided by 5 square. ஏன்னா டிஸ்டன்ஸுக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸுக்கு அது ப்ரொபோஷனல் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் கொடுத்துருக்காங்க. 144/25 பண்ணோன்னா 576 யூனிட்ஸ். B. Distance of radiation if intensity is 1600 units is equal to, இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும், மீன்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஏன்ற ரீசன் சொல்கிறேன். 1000 divided by 600 which is equal to 120 divided by 40, so which is equal to 3 meter. ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஸ்கொயர்ன்ற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க, அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரிவ்யூ எக்ஸசைஸ் chapter 11 sum number 6. Dimension of a rectangle are given by x and y. It is given that x and y are in inverse proportion. xy inverse proportion என்ன மீனிங்? xy equal to k அப்படின்னு மீனிங். ஸோ அவங்க 36 into 20 equal to 720 அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன எடுத்துக்கலாம்னா xyன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை கேன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் கனெக்டிங் x and y. ஸோ ஏ வந்து கனெக்டிங் x and y, x into y is equal to 720. B. Find the value of y when x equal to 24. Y is equal to 720 divided by 24, which is equal to 30 meter. 30 centimeter. Units mention parla, so you can. Next, find the value of x when y equal to 15. X is equal to 720 divided by 15, which is equal to 577 690. So 48. B. What you can say about the area of a rectangle? Area of rectangle is equal to area of rectangle is equal to 720 centimeter square centimeter. Review exercise chapter 11 sum number 7. Cost of 15 meter of particular quality of cloth is 3150. Tabulate the cost of 3 meter, 5 meter, 10 meter and 17 meter.
இப்போ 1 மீட்டர் எவ்வளோன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். காஸ்ட் ஆஃப் 15 meter is equal to rupees 3150. Cost of 1 meter is equal to 3150 divided by 15, which is equal to rupees 210. 1 meter cost வந்து 210. ஸோ டேப்லெட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. யூ கேன் டேப்லெட். ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டேப்லேஷன் போட்டுக்கலாம். ஸோ எக்ஸுன்றது கிளாத்து, ஒய்ன்றது எது கொடுத்துருக்காங்க, காஸ்ட். ஸோ எக்ஸ் என்னென்ன யூனிட்னு பார்த்துக்கலாம். 3 மீட்டர், 5 meter, 5 meter, 10 meter, 17 meter. So 3 into 210 என்ன ஆகும், rupees 630. 5 into 210 1050. 10 into 210 rupees 2100. 17 into 210 which is 3570. So tablet பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. We tabulated the datas. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்தது 15 மீட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்து நம்ம 1 மீட்டர் கால்குலேட் பண்ணோம். அந்த 1 மீட்டர்லேருந்து ரிமைனிங் இருக்கிற குவாலிட்டியை அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ 3 மீட்டர் கேட்டாங்கன்னா 3 into 210, 5 மீட்டர் கேட்டாங்கன்னா 5 into 210, 10 மீட்டர் கேட்டாங்கன்னா 10 into 210. This way we found the answer. Review exercise chapter 11, sum number 8. The weight of 24 sheets of paper. Weight of 24 sheets of paper is equal to 168 gram. Weight of one sheet of one paper is equal to 168 divided by 24, which is equal to, டிவைட் பண்ண முடியுமா 168 24ஆல்? 168 divided by 24, 7 grams. Therefore how many sheets of same paper would weigh number of paper weigh 882 grams is equal to 882 divided by 7, which is equal to 126 papers. So number of paper weighing 882 grams is equal to 882 divided by 7, which results in 126 paper sheets. Review exercise chapter 11, sum number 9. Train traveling at a uniform speed. Speed of train is equal to 80 kilometer per hour.
How far will it travel in 54 minutes? Distance in 54 minutes equal to ஒரு மணி நேரத்துக்கு 80 கிலோமீட்டர் அப்படி ட்ராவல் ஆகுது. For 60 minutes it travels 80. So first 1 minute எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு கேட்டுக்கலாம். Distance traveled in 60 minutes is equal to 80 kilometer. Distance traveled in 1 minute is equal to 80 divided by 60 kilometer. So A, distance traveled in 54 minutes is equal to 80 divided by 60 into 54. 10 times 9, which is equal to 72 kilometer. அடுத்து B. How long it will take to cover 780 kilometers? So time taken for 80 kilometer is equal to 60 minutes. Time taken for 1 kilometer is equal to 60 divided by 80 minutes. Therefore, time taken for 780 kilometer is equal to 60 divided by 80 into 780. 0 cancel ஆயிடும். 3 times 4 1 4 38 9 times 36 5, which is equal to 15 9 needs 27 28 to 585 minutes. 585 minutes. இது 60 ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 585 divided by 60 9 5 40 45 50 நால பண்ணா 3/4. So 9 3/4 R. Review exercise chapter 11 sum number 10. A contractor engages 27 workers to complete a project in 28 days. If only 21 workers came to work, then how long will it take to complete a project? Time taken for 27
workers is equal to 28 days. Time taken for one worker is equal to 28 divided by 27. Divided by 27. Time taken for 21 workers is equal to 28 divided by 27 into 21. 9 7. (28 into 7 divided by 9). So question 1 contractor engages 27 workers to complete a project in 28 days. If only 21 workers come to work, then how long will it take to complete the project? So time taken for 21 workers is equal to time taken for 21 workers is equal to 28 into 27 divided by 21. 7 9 4. 36 days. With this, review exercise for chapter 11 completed. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணுன்னா keep supporting Mohanraj Ganapathy channel. See you in another video. Take care.